Hello everyone, welcome back to my channel Advanced Skills BD. Today we will learn Excel text formatting functions. আজ আমরা চারটি গুরুত্বপূর্ণ Excel text formatting formula দেখব. First, trim, second, upper, third, lower, and fourth, proper. So let's start. First, let's learn the trim function. Trim removes extra spaces from the text. অনেক সময় কপি পেস্ট করার পরে টেক্সটের আগে পরে অথবা মাঝখানে অতিরিক্ত স্পেস থেকে যায়। ট্রিম ফাংশন সেই অতিরিক্ত স্পেস মুছে দিয়ে টেক্সটকে পরিষ্কার করে। ফার্স্ট, সিলেক্ট C10 cells. Then type equal and type trim and press tab. Next, select the cell B10 that contains the text you want to trim and close the bracket. Finally, press enter and you will see that all the extra spaces have been removed. ডাটার অতিরিক্ত স্পেস মুছে গিয়ে সুন্দরভাবে ট্রিম হয়ে গেছে। Now, select the range C10 to C15 with your mouse. Then press Ctrl+D to apply the formula to all the selected cells. Now, let's the upper function. আপার ফাংশন একটি টেক্সটের সব লেটারকে ক্যাপিটাল লেটারে পরিবর্তন করে। If your text is in small letters, you can use upper to make every letter capital. First, select cell F10. Then type equal and type upper and press tab. Then select the cell that contains the text you want to upper and close the bracket. Press enter. All the text is now upper. এবার F10 থেকে F15 পর্যন্ত সেলগুলো সিলেক্ট করে Ctrl+D প্রেস করুন। দেখবেন সব সিলেক্ট করা সেলে একই ফর্মুলা কপি হয়ে গেছে। Now let's the lower. Function lower changes all letters to small letters. Lower function একটি টেক্সটের সব লেটারকে স্মল লেটারে পরিবর্তন করে। First, select cell C20. Then type equal and type lower and press tab. Then select the cell B20 and close the bracket. Press enter. All the text is now lower. Now select C20 to C25 and press Ctrl+D. দেখবেন সব সিলেক্ট করা সেলে একই ফর্মুলা কপি হয়ে গেছে। Last, proper function. প্রপার ফাংশন প্রতিটি ওয়ার্ডের প্রথম লেটারকে ক্যাপিটাল করে এবং বাকি লেটারগুলো স্মল করে দেয়। প্রপার মেক্স দ্য ফার্স্ট লেটার অফ এভরি ওয়ার্ড ক্যাপিটাল অ্যান্ড আদার লেটার্স স্মল। সিলেক্ট F20 cell and type equal, then proper, then press tab. Select E20 and bracket closeted, press enter. See the result. Now, summary of the video. আপার সব লেটার ক্যাপিটাল করে, লোয়ার সব লেটার স্মল করে, প্রপার প্রতিটি ওয়ার্ডের প্রথম লেটার ক্যাপিটাল করে, ট্রিম অতিরিক্ত স্পেস রিমুভ করে। If this video helped you, please like it. Subscribe to Advanced Skills BD. Thanks for watching. See you in the next video.